whaatalo whaatu I lau mai moanga le nei tūla o le fiafi. Alo mai ese whakuponga fo ile nei o lau Samoa taulongolongo. O le atua mua atia tatou tala. O le aso le nei luas fuiva o Septemba. Le mana tua ai se aso na ufiti ai Samoa I le pongi sa ma le whaanoanoa. I se mala whale nā sura e pei o na iele tsunami I le tausanga lua a whima le iwa. Ma ua atua ai nele se furutolu tausanga I le tausanga nei. Talu o na tupu lewa ai ngam tautia I le atunuu. O se atelenga le nei o le report. O le masina le nei o se tema I lo naso lua se fuluiva. E mana sua ai se aso na ufiti ai Samoa I le pongi sama le whaanoanoa. O se mala whaale nāsura e pei o na iai le tsunami I le tausanga lua whima le iwa. Ma ua atoa ai nele se furutolu tausanga I le tausanga nei. Talu o na tupu lewa ai ngam tautia I le atunuu. O le masani lava aniso e kālesia mafio anga I tausanga taitasi mo le aso. O le whaia leo o nilotu whamanatu. Pei o na sai ai lava le whaamoemoe le malo I le amatanga. Talu o na tuana I le whaalawe ina I o tātou whamanatuina I tausanga taitasi. O le ala lea o le whamanatuina I pea lea whaamoemoe e lea o mawhai o na avesea o na e tahaua tele le whaia o ne sauninga whamanatu. Ewi lava ina whaapea wa ato le sefuru solu tausanga talu o na tupu lea whaalawelame matautia. Peitai o lo ola ola pea manua malangona mawhatia. Ona soifua sa ma I mau ma avesea tuwai. O le anganga o le ti ngā whaatasi, ma le tutua whaatasi I taimi whaanua noa, atua ai ma se whaama whananga mai le anganga o le atua. E awa o te tele ai le anganga ma le autu o le whaamoemoe e pei o na whaamanatuina. E le na o Samoa o lo iai le langona o le whaamanatuina o le ne yaso whaapitoa. Pei tai o le tua tele o sangata ma le malo le atunu e lala ma papa au I atunu mamau. Ma o se avanoa tāua fo I lea e amana I ai le tua tele o le atunu. O lo o langona le tāua o le ne yaso o lo o wato e se atu ai mo atunu e mamau. E iaile na nota inga ina ia sanga whaawau pea. O na whamanatuina Samoa le nei aso tāua e tausanga taitasi. E whaataunu ina ai le whaamoemoe tāua tele. E mana tua ai pea le toa tele o I lātou sa maliliu. Ai maise le tele o tamau a inga ma mea tō tino sa whaaleanga ina. Ona o le tsunami le tausanga lua whima le iwa. Tabtari ki tiona, walau Samoa talulu. O se vainga le nei inisio polo kalame le tō manga mo e popo ngātia. I se la whainga pā anga ma le UNICEF. Le whana nei se kone mo se tato report. I se pepa o whaamatalanga me le tuumanga moe popo ngā tia. E tusa malātou ngā luenga whaawau. E mata ngō fia le tali mai o le awhio ango si umu. Le polokalame o lo ngā lulue so tau awai ma le tuumanga. Ma le UNICEF wa wha autuina e whaapea. Tūlanga le lei whaamatua. Le sona lo na ono le nei tari atu ma le tūlanga le lei. Sa whaapea no fi whaasoa I ai manatu o mātua le awhio anga. Sa awai e le ngatai whaafita auri malu I tau. Ai whaapita o ngafa se whaamoemoenga. Ia whaata I tai mai ilo a mi o whaamatua le lei. O le vaenga lua le nei polokalame whaasanga tonu lei whanau. Le tau whaapupulaina o sawanga I le whaongaina o tekina losi whaona po nei. Tali tonu a sila fia e whanau le ongonga o awhianga o nei sawanga. Le ata o fia I fo I nei winga le manuia. Se tasi o mori mau le nei whaata singa sa whaasoa le tina ia Violeti Savelio e whaapea. E mai lava I le la ititi o tamai titi sa whaatonu ma whawhanga I upulelei e mātua. E o lava ina matua I le e tu uai le ngā luenga. A le matua o le whauwhautua e talia ngofie fo I e whanau. Le naunau ta inga fo I le nei o le polokalame. Ia lava ta pena mātua I le lātou ma ta whaioi. Le tau singa o whanau I a so uma. Whaiwina le nei whaata singa I mori maua sui na awai. I whaafetaia le nei polokalame malona sao ta awa. Te tono a inga nuu. Ai maise o awhio anga whiriwhiria mo le nei polokalame. Le whanana I se kurimolau Samoa Taulogologo. O le tamaita I leo asiasi I a whamatala wa le tūwale. Ua avea nei me se sui leo o le Pasifika I se whanatanga o le a whaatau taia I New Zealand. O se whaapoponga le neo le ripoti mai le a whanana I seko. Ua whiriwhiria nei le tamaita I leo asiasi a whaamatala wa le tūwale. E avea masui a wai o leo le Pasifika I se whanatanga. Le a whaatau taia I New Zealand. O le tamaita I leo le a wai atu le nei whanatanga. Ni ia mawai le malamanama lautiele le whaanga solongo au nanga. Lo nafa ma leo I isi fo I atu nuu. Lo a wai le nei whanotele. O se awa no le a ia wha leo I nei fo ini vaenga mo le ati ina ino le au nanga matanga nuenga o leo. Le ngatai Samoa nei au le Pasifika atua. Le a wha lawa I tele le silafia I tua le a wha tino ina ia o onga. E peo na ngā lulue ai I nisi ua lava le tomai ma le iloa le ngalue ino tu la fo
fono ma vaenga mo le saunga le mo atu nuu i lungo ala tele e pei ona iai le whaamamafu le fonotanga le awa iai le suyo Samoa ma le Pasifika. Ai maiseo se awa no le leo le asile silai foi whaatinoino au onanga mo le siiti ai o le whaatinoina o le pito la au lo whaalangolango iai ma lo umo le Pasifika mo le malu puipui o tangata uma le whane nei se konimolo Samoa Taulogologo. Mai nisio tatou tala o lo owa tuwa e se atu nei le au kirikiti ta maitai Samoa mo le tamilu sanga kirikiti mo le ipo le Pasifika o le whaatinoina i fiti a wāsu e ngā sampini mo le luafe lua se fululua mo le au saufi atu i le ipo le lalolangi o se vainga le nei i le ripoti. O loa tuwa e se atu nei le au kirikiti sa maitai Samoa mo le tamilu sanga kirikiti mo le ipo le Pasifika o le whaatinoina i fiti a wāle su e ngā sampini o le luafe lua se fululua mo se awe saufi atu le ipo lalolangi. O se tasi le nei o tau mawhai po o pora kalame i le tui whawhanguina mai o le atalonga le kirikiti i tonu lava se tata watunu. O le au malanga o lo te taina e le whaia o ngā ulu i a din se wati. Whatasi ai matamai tai wa filifilia ma ua au tasi i ai le laulau o le asosi. E whai ma ave fu o le nei ta milosanga la so te tau aveina le ingoa se tata watunu. Pei o na sila fia o le awali i lea whatu amalanga mai i lau whanua ina ua whamai e ina foilo la tau ta milosanga i fiti wale su e ngā sampini alii. O e masi i atu le awa tamaitai e le o se whina unga whaingofie. O matawina fo i le lei umau au i nei o na po. O wha whainga tā ai o na whaato i laloina le tele o au. Pei tai le nanota i ngā lava tamaitai o le tatou au. O le a fo i mai ma se tali whaafifia i nā i le tapua i ngā Samoa. O lo mo le mawina i tausanga o malava talu o na whaavai e tamilusanga. O lo o anga i ngā i pēr i luma nei tamilusanga. Ma lo o matawina pēr le alualu i luma o tamo whainga. I le tausanga nei foi o lo o iai le talitonunga. Ina ia si itia se whaatinunga le lei i le nei fo i tausanga. Ai mai se ai o se urua i taimi lea o le nei ta milosanga. Talu o na tapulia la va ama whimalanga inga whaamau malo. O na wa iai inga ko wita se furuma le iwa. Mai nei ta milosanga i tausanga ta itasi e tu a whaalava atu mo se Pasifika i awai i nei ta milosanga e au fia i Samoa, Fiti, Papua New Guinea, ma Vanuatu. E pei o nei ai le taimilosanga sa whaatinoina i le tausanga luafe se furuiva. Ma o le taimi muli fo i lea o le whaatinoina o nei taimilosanga. A o le tapunia nei a Vanua ona o le Komiti. I le luafe se furuiva lea Samoa inai e Papua New Guinea lea Vanua a wai asua i taimilosanga mo le ipo o le lalolangi. Ina ua mai a taimilosanga mo le ipo o le Pasifika. Masaufi ai e whai masui o le Pasifika. O nei taimilosanga e whaatinoina lava i tausanga ta itasi. Ma o lo tali malo o nei fiti i taimilosanga mo le nei tausanga. Ia manuia tele le whenga iai o se tatou au ma nei whaanga tama. A wase ai mo le tapua i ngā Samoa. Sabtele ki tiona o le Samoa Taulogologo. O le a whaia sina tatou malolonga pupu o na tue taliu mai lea mo le ngangana whaapetania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. E a awhia ngō whia Samoa i matangi mā whanga. O ia a whianga, e a mata mai a November, e o atu ia a Perila. A o le io o i ia vaitau, e te tau a minefo saini. Siakilo mota, po o maru puipuia. Wha mamale rotoa, mai mea e ono lea i matangi marolosi. Wha angatanga au o tau latalata le whale, ma waia e le tise. Wha mamala vai e whaiti tia i a whianga, mai lo longa pe a te tele ti munga. Tā pena me tau mawhatu apa, a toa ai ma se le tio, ma maa mo liwira, whala au mo me ti ngā le tino, po le first aid. E whaasala lau e le ofisa o le wha aitau, la pata inga le le tio, TV, ma le internet. Wha o ngā lau papa plywood, po apa to whale, e pui ai whamalama. Awale tu i mawina, ai wha awanoa se ala savili, e mawai se ea i to tonu o le whale. Taso se maia mai le tawarunga o le whale, no noa ma wha amau le lei, awale tu ua mea ma mawha i lunga o le whale, o na e ono pa u, i matangi maralosi.
Whaatutumu whangu ma ulo vai, ma whaapuna vai tau mawha. Te pēwhang kesi, ma mika e le tise. Ia no nofo le lei te tonu whale, a whaiele o le lei ma ato o tono whale, a ngā iloa i nofo anga maururunga, ma saunga le mū. O a whae ma fua mai ailo longa, ma nisi whawhita uli, tau ma mao mai vai tafu, a wanga ngau papa, ma le ngatai whale. Po le saunga le mū o lau ainga, ta pena sa uni ma nofo sila fia, pui pui, ma whaatino lapata inga. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, on this day 29th of September 2009, Samoa was hit by a devastating tsunami, and this year marks 13 years since this natural disaster happens, and until now, Samoa is still commemorating this unforgettable day in our history. Here's more on this report. On this day, 29 of September 2009, Samoa was hit by a devastating tsunami, and this year marks the 13 years since this natural disaster happens, and until now, Samoa is still commemorating this unforgettable day in our history. Different villages are still commemorating this important day as one of the saddest days in our history. The southern and eastern areas of Upolu were hit the hardest, leaving thousands of people homeless, rendering villages and tourist resorts damaged, inaccessible, or in many cases destroyed entirely. The effects of the tsunami on Samoa was long-lasting. In total of 862 buildings were destroyed, including 11 schools, with 65% of the country's income normally coming from tourism. Millions of dollars was lost through large resorts being devastated. Other significant businesses like plantations were also lost. International aid was essential to help Samoa rebuild its villages and its economy. Its recovery was shifted, with many resorts back up and running by 2010 and 2011. Today, life in Samoa is largely back to normal, but there will always be a need for awareness about the risk of tsunami and measures to take, such as heading inland and the event of a significant earthquake, or if a tsunami alert is given. Tabitha Kitiona for your TV2 News. Let's have a look at some of the Samoa Victim Support Group's ongoing programs in partnership with the UNICEF in our community. Leafana Nasekoni with more on this report. From a press release by the Samoa Victim Support Group stated that responding with positive discipline, where parents share their insights concerning the challenges and difficulties, but most importantly the practices and identifying positive discipline. Parenting is a joint partnership with Samoa Victim Support Group and UNICEF. Furthermore, this initiative also includes children and their vulnerability to accessing today's technology. Understanding the adverse effects of this violence would also prevent them from practicing these undisciplined actions and emotional
testimony shared by Violeta Savelio, at which she highlighted from a young age, children have been taught and nurtured by their parents even as they grow older. This has been one of the motives of this program, to help prepare and better equip parents regarding their sacred callings in their respective families. The participants expressed their heartfelt gratitude for the positive messages carried through this program by the Samoa Victim Support Group in partnership with UNICEF. Lefana Naisikone for your TV2 News. Inspector Fatmatala Valele Tuvale will be representing the Pacific Island Chiefs of Police in a global road safety conference in New Zealand. Lefana Naisikone for more on this report. Inspector Fatmatala Valele Tuvale, second in charge of the Traffic Enforcement Division of the Samoa Police, Prisons and Corrections Services to the PICP Secretariat. Inspector Valele is our latest second Pacific officer and will be representing the PIC at the Global Road Safety Partnership Conference in Christchurch this week and spending time with the New Zealand Police Road Policing Team at the Police National Headquarters in Wellington and at Waikato District. Since 2004, the PICP has supported an SPO program providing opportunities for PICP members to undertake secondments into the Secretariat and other locations. Secondments address specific capability development needs as identified by Pacific Police Chiefs and Commissioners. Inspector Valele's secondments will contribute towards building the road policing capability of Samoa. Lefana Naisikone for your TV2 News. In other news, Samoa is one of the 4 Pacific countries that are participating in the Pacific Cup tournaments commencing on the 2nd to the 6th of October 2022 at Vanuatu. Here's more on this report. Samoa is one of the 4 Pacific countries that are participating in the Pacific Cup tournaments commencing on the 3rd to the 6th of October at Vanuatu. Vanuatu Cricket Association is all set to host the Women's Pacific Cup tournament from the 3rd to the 6th of October at Port Vila, as our women's national team Samoa, the coach Dean Sewati, and management is now heading to Vanuatu. The events will feature Vanuatu, Papua New Guinea, Fiji and Samoa competing in a double round robin group stage format competition, which will then have the table toppers claim the title. The last ICC Women's Tournament World Cup is Asia Pacific region qualifiers were cancelled due to travel complications following the COVID-19 pandemic. Hosts Vanuatu and visitors Fiji and Samoa last played an international game back in 2019 during the Pacific Games Women Cricket Competition, while Papua New Guinea have become a regular feature in the tournament's World Cup qualifying events, having played in the 2019 and 2022 qualifiers. The team Samoa is now presenting our country, and we wish you girls the very best with the games. Taulogologo for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight's special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Mole fai unga le nā lau Samoa Taulogologo le nei tūla le fiafi. Whawetaya le pulenga sua vai, mlangango ina o lau Samoa Taulogologo. E manuia whaasausanga le fiafi, so whaasuku. Tama, e iei se mea whale atonu lau pili. Aia, o ke lea lea maka o pili masingal nge. E ono mafua ona iei ni liki tutono lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki le whanga aina lea lau mita. Whapewheng whenga mea? Tape umangutu paipa, siaki lau mita le suawai, ai a whai o ta avili pea, o lo na winga o lo iei ni liki, o liki masani au fiai, Fale le ta ua o leanga tane ma o lo alu pea le suawai. Mutu paipa e sinasina pe atape. Malaina paipa e papa e tutono whanua. A mae o na fale leia ia vaenga o tatau o na